Students, we have so far studied all the events of aerobic respiration like glycolysis, tricarboxylic acid cycle, then electron transport system. You have also studied how the ATP molecules are produced, that is due to the oxidation of reduced compounds. Hence, a type of ATP synthesis called oxidative phosphorylation. One molecule of NADH produces 3 molecules of ATP and one FADH2 produces 2 ATP molecules. Also, the ATP synthesis is by chemiosmosis. It is the movement of proton across the membrane which serves as the reservoir of energy and is used in the synthesis of ATP. The passage of 2 protons across ATP synthesizing channel, that is ATP synthase, produces 1 ATP molecules. 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದರೆ 1 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ATP ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ orderly functioning pathway where one substrate produces the next one. Is it not? A sequential orderly pathway functioning in respiration, forming one substrate after another one. Moreover, with glycolysis, then tricarboxylic acid cycle and electron transport system which follows one after the other, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. The NADH molecules produced in glycolysis are transferred into mitochondrial matrix where they undergo oxidative phosphorylation. You might have observed here during the entire sequence of this respiration, aerobic respiration, none of the intermediate compounds are utilized to synthesize any intermediate compounds. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. Then, glucose is the only respired substrate, the preferred substrate, which is being respired. Even though respiration may make use of other substrates like the fats, proteins, or even organic acids, etc., etc., ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ that never comes into picture. Only glucose is being respired. That too, it is broken down sequentially, step by step. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. In a living system, this sequential or this proper order, that never exists. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಉದಾಹರಣೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆದ ನಂತರ ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 38 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Some of the intermediate compounds are withdrawn from the metabolic pathway to synthesize some other biomolecules. So also ATP is not completely released at the end of the reaction. Instead, the ATP, whenever it is produced, is also used whenever there is an energy requiring process. Okay, and glucose is not only the respiratory substrate which is only used. Instead, several other respiratory substrates are also used. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಆಕರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಇದೆಲ್ಲವೂ all these events may occur simultaneously. Yet it is very interesting to know the aerobic respiration after the complete combustion of the respiratory substrate, especially glucose, results in the formation of 38 ATP molecules. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ATP ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ 38 ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಫ್ರಮ್ one glucose molecule under aerobic respiration produces 38 ATP molecules ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ATP ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 2 ATP. ಟೋಟಲಿ 4 ATP ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 2 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ 2. ಸರಿನಾ? ಎರಡನೇ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. How many ATP molecules? Again 2 ATP molecules. ಸರಿನಾ? Yes. 4 ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 38 ATP molecule ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? That is, the remaining ATP molecules are all produced from electron transport system, ETS. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ 2 NADH molecules, 2 NADH from glycolysis. ಹೌದಾ? It produces, each NADH molecule produces 3 ATP. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 into 3, that is equal to 6 ATP molecules. 2 into 3, each NADH molecule produces 3 ATP. So 2 NADH molecules are produced, so that 2 into 3 ಅಂದ್ರೆ 6 ATP ಬಂತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು NADH molecules? That is 8 NADH. Is it not? That is ಏನು? 8 into 3 ಅಂದ್ರೆ 24 ATP molecules. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಪೈರುವೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 NADH. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ 2 ಸಲ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ 8 NADH molecules. So 8 into 3, because each NADH contributes 3 ATP molecules formation. So 24 ATP molecules. Next, again from the Krebs cycle 2 FADH2 molecules. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು FADH2 ನಿಂದ 2 ATP ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 into 2, that is 4 ATP. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಕೂಡಿಸಿ ನೋಡಿ. 2, 4, 6, 10, 14, 18, 1 and 2, that is 3. 38 ATP molecules are produced during the combustion of one molecule of glucose aerobically. 38 ATP molecules are produced. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 38 ATP molecule ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ the total number of ATP molecules produced during aerobic respiration is not 38, 36 ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. Instead of 38, we often say that the number of ATP molecules produced during aerobic respiration is not 38, 36. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ? 36 ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 38 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 36 ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 NADH molecules ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್? Cytoplasm of the cell. So that NADH produced in the cytoplasm of
the cell during glycolysis should be processed in electron transport system, but that electron transport system occurs in the mitochondria. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು NADH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನಿಂದ NADH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಂ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಟು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ NADH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. The transport of each NADH molecule from the cytoplasm into the mitochondrion requires the expenditure of 1 ATP molecule. 2 NADH molecule ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, 2 ATP molecule ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 38ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 38 minus 2 that is 36. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ 2 NADH molecules produced during glycolytic pathway in the cytoplasm of the cell into the mitochondrial membrane, it requires 2 ATP molecules, so that 38 minus 2 that is 36. Okay, so anyhow this is respiratory balance sheet. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes. Now let us study another concept. Let us compare the two processes. One is fermentation, another one is aerobic respiration. Fermentation, aerobic respiration. What does these two indicate? What is the difference between the two? Fermentation as well as aerobic respiration. We can compare it. A comparative study of fermentation and aerobic respiration. See, the fermentation is a process which occurs in the absence of molecular oxygen. Fermentation to occur, oxygen is not needed. But aerobic respiration, it occurs in presence of molecular oxygen. Aerobic respiration ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗೆ it takes place in presence of molecular oxygen, while fermentation occurs in the absence of molecular oxygen. ಹೌದಾ? Yes. Since it does not require oxygen, here there is a partial or incomplete oxidation of glucose ಅಥವಾ respiratory substrate takes place. Partial or incomplete oxidation of glucose takes place. ಅಥವಾ glucose occurs. Is it not? But ಇಲ್ಲಿ aerobic respiration ಅಲ್ಲಿ since it occurs in presence of molecular oxygen, it is complete oxidation of that is glucose occurs and resulting in the formation of water, carbon dioxide with large amount of energy. Andre number of ATP produced here is very less number of ATP molecules. Just 2 ATP molecules will be produced. So the number of ATP produced is very less, but here the number of ATP produced is more ATP molecules are produced. Andre 38 ATP molecules per molecule of glucose that is observed. Okay. Then in case of fermentation, NADH is oxidized very slowly. NADH molecules are oxidized very slowly, whereas in case of aerobic respiration there is a vigorous and very fast vigorous oxidation of NADH molecules takes place. NADH molecule is oxidized very fast, vigorously in case of aerobic respiration,
whereas it is very very slow in case of fermentation. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, in case of fermentation glucose is not completely oxidized so that it produces various end products, maybe in the form of alcohol or in the form of lactic acid, which depends upon the type of the cell which utilizes this type of activity. Whereas in case of aerobic respiration, complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water takes place. Clear? So these are some of the comparison between the two processes like aerobic respiration as well as fermentation. Okay? Yes, dear students, one more concept in cellular respiration is amphibolic pathway. What does it mean? What do you mean by amphibolic pathway? See, during respiration, carbohydrates are more commonly preferred. That is, glucose is the most preferred respiratory substrate during respiration. That doesn't mean that only glucose is respired. We have also seen that some other substances like the fats, maybe the proteins or even organic acids are utilized during respiration. But remember, whenever a cell uses other substrates, means other than glucose, these substrates do not enter into the respiratory pathway from the beginning. Say, if carbohydrates are used like starch or even sucrose, it will be converted into simple sugar like glucose, and glucose enters from the beginning. That is, the traditional steps like glycolysis and tricarboxylic acid cycle and electron transport system. But if some other substances are used, say for example fats or even proteins and organic acids, they do not enter into the pathway from the beginning. Yen hagandre, imagine if cell uses fats as a respiratory substrate. If that is the case, first fats are broken down into fatty acids and glycerol. Okay? Yes. Again in that, if fatty acids were to be respired, by that time fatty acids are converted into acetyl-CoA, a 2-carbon compound, and they enter into respiratory pathway from here, means acetyl-CoA. Again see, if glycerol is used, by that time glycerol is converted into a 3-carbon compound, which is that maybe glyceraldehyde 3-phosphate, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, PGAL, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ. Is it not? Yes, not from the beginning. That means there is no traditional glycolysis. Okay. Say, imagine if a cell uses proteins. By that time, the proteins are degraded by the enzymes called proteases and converted into simple forms. By the way, what is a protein? Protein is nothing but a chain of amino acids. Is it not? So when degraded, proteins produce respective amino acids. And these amino acids may enter into the respiratory pathway by converted into pyruvic acid. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ಅದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ if at all a cell uses some other substances other than carbohydrates or glucose, these substances do not enter into the respiratory pathway from the beginning. Artha aitala? Yes. Then basically respiration is a catabolic pathway. Now respiration anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? It is the breaking down of respiratory substrate or oxidation of respiratory substrate. ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೇ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.
It may be also a part of another type of process called anabolism or anabolic event. Hege, see, during anabolic reaction, some simple substances are used to produce complex substances. That is an event called anabolic event. Whenever, say, imagine a cell is in need of certain substances. For example, a cell is in need of fat. Fat is to be synthesized. Avagena fatty acids matte glycerol beku. Okay, by that time, for the formation of fatty acids, a cell may withdraw acetyl CoA, and acetyl CoA will be used for the synthesis of fatty acids. Acetyl CoA is an intermediate compound of cellular respiration. ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ಈ ಎಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಯನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3-phosphate or phosphoglyceraldehyde, that is withdrawn from the pathway which is used for the synthesis of this above said compounds. In the same way, if proteins are to be synthesized, it needs amino acids. So, amino acids which are produced as intermediate products will be again are used for the synthesis of proteins. ಈಗ synthetic reaction ಅನ್ನು ನಾವು anabolism ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೌದಾ? So, this respiratory pathway also comes into the picture during anabolic reactions. So, that is why respiration or respiratory pathway is involved both in anabolic as well as catabolic pathways. That is why instead of saying respiration as a catabolic pathway, it is better to consider respiratory pathway as an amphibolic pathway. Amphibolic, amphi means what? Both catabolic as well as anabolic. Hence, respiration is amphibolic process and respiratory pathway is amphibolic pathway. Right? Yes. Yes, students. So, we are almost at the end of this chapter. So, to conclude this chapter, one more concept is remaining, that is respiratory quotient. In short, it is called RQ, respiratory quotient. ಏನಿದು respiratory quotient ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, during aerobic respiration, the oxygen molecules are consumed or utilized and carbon dioxide is evolved. Is it not? So, based on these two, the ratio of these two will give you what is known as respiratory quotient. Usually, respiratory quotient is defined as the ratio of the volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed during respiration. It is called RQ or respiratory quotient. ಏನಾಗುತ್ತೆ RQ ಅಂತ respiratory quotient ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the ratio of the volume of carbon dioxide evolved. The ratio of the volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed in respiration or during respiration. So, this ratio is called respiratory quotient. The ratio of the volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed in respiration is called RQ. Okay. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ? RQ is equal to volume of carbon dioxide evolved. Volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed. RQ is equal to volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed. Okay, this is RQ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. there is no unit for RQ. So RQ is equal to volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಈ RQ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So by studying RQ, you will come to know the type of respiratory substrate
which is being used during respiration. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ವೆದರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏರೋಬಿಕಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನರೋಬಿಕಲಿ ಆಕರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ RQ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವೇರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ RQ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, RQ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುನಿಟಿ, ಅಥವಾ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, RQ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. RQ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ whenever a cell uses carbohydrate as a respiratory substrate, the value of RQ will be always 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ equal amounts of carbon dioxide and oxygen molecules are being evolved and consumed. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈಸ್ 1. ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ C6H12O6 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ 6O2 6CO2 ಪ್ಲಸ್ 6H2O ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ RQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, RQ is equal to ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, 6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ 6CO2 ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 6. ಅಂದ್ರೆ 6/6 that is equal to 1. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ RQ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, 1. ಸರಿನಾ. ಈಗ ಇದು ಒಂದೇ. RQ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಈಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, RQ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಟ್ is less than 1. It is less than 1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸಿ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯುನಿಟಿ, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದು 1 ಆದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಟ್ರೈಪಾಮಿಟಿನ್ it is a fat tripalmitin, a fatty acid tripalmitin. Okay, then oxygen plus energy. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RQ ಹೇಳಿ, RQ is equal to volume of oxygen evolved, volume of carbon dioxide evolved 102 ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ. then to the volume of oxygen consumed 145. is it not? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, divide 102 by 145, around 0.7. ನೀವು 0.7 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. 0.7 is a value which is less than 1. ಸರಿನಾ. ನಂತರ RQ for proteins, RQ for proteins is around again it is less than 1. RQ for proteins is less than 1, which is around 0.9. still it is less than 1. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ RQ for organic acids ಇದು is more than 1. it is more than 1. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. when organic acids are respired, RQ value is more than 1. consider an organic acid. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 molecules of water plus energy.
Okay, RQ is equal to 4 CO2 by oxygen ಅಂದ್ರೆ 1 ಹೌದಾ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಸರಿನಾ ಎಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ it never happens in a living system. Usually mixture of these respiratory substrates are used, carbohydrate, fat, proteins ella alva. So what would be the RQ if a mixture of all these are used? Andre RQ for a mixture of carbohydrates, fats and proteins is around 0.5 to 0.8 to 0.9, around 0.8 to 0.9. When a mixture of carbohydrates, fats and proteins are respired, the value of RQ will be around 0.8 to 0.9, which means it is still less than 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ yes. ಈಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ anaerobic respiration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬಹುದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ anaerobic respiration RQ is ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅದನ್ನ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ is it not yes even in there are certain plants which do not evolve carbon dioxide ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು these are the plants which are called succulents. The plants are called succulents ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the plants which exhibit crassulacean acid metabolism C4 pathway ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸುಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ನೈಟ್ in these plants stomata are kept open and they fix carbon dioxide in the cool of the atmosphere at night. Yakandre during daytime they can't open their stomata because they are basically xerophytic plants, can't afford to lose water. If their stomata are kept open during daytime, water molecules will be evaporated and hence it becomes difficult. Adrinda they do not open their stomata during daytime. Night alli samanya temperature kadme irtade avaga stomata open agutte. By that time they fix carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide, and this carbon dioxide is converted into organic acids. Aita, so that there is no chance of liberation or evolution of carbon dioxide by these plants called succulents. Bryophyllum irbodu, aloe or cactus opuntial irtade avugallenna succulents anta kariteve, which do not evolve succulents, which do not evolve carbon dioxide. RQ is 0. The value of this RQ respiratory quotient will be 0 in case of succulents. Succulents hege ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the plants which do not evolve carbon dioxide. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, RQ value 0 ಆಗುತ್ತೆ. So like this, these are the RQ for different substrates. And the main purpose of studying RQ is to know the type of respiration. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಏರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಅನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1, obviously it is organic acid, is it not? So like this, the RQ is mainly used to know the type of respiration
as well as the type of respiratory substrate being used during respiration. Clear? So, with this concept, I am going to conclude this chapter, respiration in plants. So, illige ee chapter end agutte. Thank you one and all, and dear students, all the best for your future life. Thank you once again.